நீங்க 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா நாங்க யூடியூப் லைவ் டைரக்டா வந்துடும். எஸ் எஸ் ரூமே எடுக்க வேண்டாம். இதுதான் மக்களே இதுதான் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். பெல் ஐகான் இங்க இருக்கும், இங்க இருக்கும். டொயிங்லாம் சவுண்ட் வராது, நீங்களா கண்டுபிடிச்சு அனுப்பிச்சிருங்க. எங்களுக்கு இதுதான் தேவை. கடைசியில நாங்க 100K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நாங்க கிஃப்ட் ஹேம்பர்ஸ் அனுப்ப போறோம். ஓகே கைஸ், வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு வந்து போஸ்ட் மேட்ச் ஐ திங்க் பீஸ்ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நல்ல ரிலாக்ஸாக இருக்கும். ஸோ நிறைய டைம் இருக்கு நம்மளுக்கு. டுடேஸ் கேம் நம்ம வந்து டின்னருக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்டோம். பிபிகேஎஸ் வந்து எல்எஸ்ஜியை சாப்பிட்டாங்க. அதான் நடந்தது. ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து தமிழில் போட்டான்டா. But it's true. PBKS did as expected, as I predicted, and as Koma predicted. Punjab mauled LSG. See, I have to surrender in this situation, but reality being, ஐ திங்க் ஒரு 5 days பிரேக் கழிச்சு பாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லாக் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் அவங்க தேவர் அப் அண்ட் கிக்கிங். எந்த கியர்ல விட்டாங்களோ அதே கியர்ல திரும்பி ஆரம்பிச்சாங்க. இன்ஃபேக்ட் அ கியர் அபவ். ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் குவிக்லி வேர் வாட் எல்எஸ்டி டிட் அண்ட் வேர் டிட் தே கோ ராங். ஐ திங்க் ஃபார் எல்எஸ்டி To start with, the I think LSG lost a lot of wickets in power play. You can't. exactly 3 out இருந்துட்டு நீ 170 போஸ்ட் பண்ணதே பெரிய விஷயம். அதுவும் இந்த brutal correct batting that they have. So I correct. think டாப் ஆர்டர் ஓனர்ஸ் எடுத்துக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் இதுவும் ஆடி இருக்கணும். பட் credit should be given where it is due. They Punjab bowlers bowled brilliantly. They got the wickets. Arshdeep wicket was slightly sticky to start with. So the Yeah, 175. they made the best of the conditions that they had to play in. Correct. And Arshdeep, as you suggested, he actually surprised Mitch Marsh with that outswing delivery to Mitch Marsh. He never expected that. That was brilliant line, shape. Ellame was brilliant about that delivery. Marshall அங்க was, வந்து எனக்கு but ஆனா அவன் கரெக்டா he lost his wicket because of some unforeseen circumstances. But ஐ திங்க் ராங் டைம்ஸ்ல விக்கெட் போச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல மார்ச் சமன் சேஞ்ச் த கேம், actually, yeah. பாலே அவுட். Yeah. அண்ட் அகைன் லாக்கி அண்ட் அர்ஷ்தீப் அடி வாங்கினாங்க. பட் ஸ்டில் தே ஹேட் I mean their experience enough to give a comeback, and they did get Lockyer at least got Markham out in the right time. அதுக்கப்புறம் it was Yeah. pressure out for to a half cracker. அது லிட்டரலா அது வந்து it was a hit me ball. அதுவும் பவர் பிளேல he just found the gap field right. bat I and think ball. the lineup, I think Markham should come down and Pant should open. Gives them left-right combination at the top. Gives Pant more flexibility. Our starting new ball more likely to have chance of hitting boundaries. I don't know. Pant is looking like a very decent batsman. No, And I think just to add, Pant and Jaiswal are going through the same problem. Yeah. They both are hitting, they're middling the ball, but they're finding the fielder. யோசிக்காம அடிக்கிறானுங்க. அதுதான் அடிக்கணும்னு டக்குன்னு அடிச்சிடறானுங்க. I think Jaiswal is still I mean I think one game he'll get his confidence back. Pant வந்து ஆடுறதே அவன் I don't know. I think இன்னுமே வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கான். லைக் இன்னும் அவன் ஃபீல்டர் மட்டும் கண்டுபிடிக்கல. அவன் ஷார்ட் செலெக்ஷன்ல இருந்து அவன் I don't know mentally கூட I don't think he's... So see, Pant has not done anything differently from what he generally does. It's just that he's not Exactly. What இதே வந்து Exactly. on a good day Pant அந்த sweep சாப்பிட்டா பெட்டரா ஆடிருப்பான். He would have either crossed the fine leg or he would have find the gap. Problem is last 3 games or in the last recent times he's not been able to do it, and I think it boils down to mentally because he's somewhere deep down யோசிப்பான். ஏன்னா you see the whole of IPL, all the captains out there are performing. They're leading from the front. Even with the likes of CSK who have been extremely down, Bobs வந்து emotional ஆயிடுவான். Gaikwad has been leading friend. RCB-க்கும் இதுதான். ஸோ பண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஆடட் ப்ரெஷர். நான் அடிக்கலன்னா எப்படி என்ன ஐ மீன் ஜஸ்ட் அஸ்யூமிங் தட் எவ்ரி பிளேயர் வில் கோ த்ரூ. அந்த பிரைஸ் டேக் இருக்குல்ல 26-27 crores பிரைஸ் டேக். அவன் அடிக்க ஒவ்வொரு கண்ணுக்கும் he gets இவ்வளவு கோடி வாங்கிட்டு இவ்வளவு கண்டு தான் எடுக்கிறானான்னு. உன்னோட பெஸ்ட் ஃபேவரட் பிளேயர் மிஸ்டர் ஆர்ஜி சர்மா வந்து அங்க பெஞ்ச்ல வார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி சொல்றியா? So இல்ல, ஆனா the point is this இல்லையா, players don't choose the money that they go for. அவங்க பேஸ் பிரைஸ் தான் போடுறாங்க. டீம்ஸ் get them for the money. the auction dynamics அதெல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த I don't think Venki Iyer is going to face the pressure of the price tag because the management is chill.
but I'm sure Sanjeev Goenka is going to give trouble to Pant. We've all known Yeah. that. So it also depends on where you land up. ஆனா Your luck. ஐ திங்க் அவன் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்தா வெரி 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 ஹார்ட் டு get a captain who's going to win them a trophy. I think the owner should also That's understand. apparent. That's very clear. I think he Yeah, also yeah. needs to understand very clearly. Yeah, fair. The sport is something you can't But yeah, let's not get anything. into that. That's above our pay grade in this conversation, this round table too. But அது வந்து அங்க we'll go separately on another day. But coming back to, we'll stick to the topic, right? LSG, where did they go wrong? They started losing wickets every time they Alternate started getting to go. They started losing wickets, and I also feel they also lack some sort of a stable in-form batsman in the middle order, other than Nikki P. If Nikki P gets out, Nikki P is a cheat code. He gets going, game's in your favor. He doesn't get going, there has to be one other enforcer out there where I think Miller is the right candidate for it, but he just hasn't found it. Last year, he ended the last match, I think, with 100, though they were in a losing cause or something of that sort, but he was doing really well. Champions Trophy கூட இந்த செமிஃபைனல்ஸ்ல he hit 100 if you remember right. கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் பேபி ஏபி வந்து அங்க ரொம்ப ஒரு ப்ரிகேரியஸ் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கான். He is not delivering, I think, to what he's supposed to the team. He's not contributing effectively to the team is what I feel. யார் பேபி ஏபி சொல்ற? Ayush Badoni. Oh. அவன ப்ராப்ளம் என்னன்னா he had to play the anchor role because people around him just I think இருந்தாங்க. So even otherwise, I think 3 games in, if you see, he's even, in fact, from the his first season, he was good. After that, people have figured him out. He's unable to clear the boundary with ease. Short statured guy, doesn't have the power. He's a touch player who can't touch properly. Correct. I think that's a good summary. On the other hand, I think there are good things that we need to, the positives for the team also you need to take into account, right? Markram got into form. It looked like Markram gained some form, which is like once in 4 matches அவன் அடிப்பான் usually, but in the match he definitely got form. Clean middling the ball. எனக்கு. He was middling the ball. He was middling the ball. Yeah. And then Nikki P still playing according to the situation. He wasn't blindly sutifying. Shows quality, great mindset. So that was another positive. The biggest சுத்தலான்னு நினைச்சிருப்பான்டா. ஆனா பக்கத்துல சுத்தறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சுத்தி அவுட் ஆயிட்டு இருக்கான். Correct. அப்புறம் அப்துல் சமாத் பிக் பாசிட்டிவ் honestly. அவன் வந்து 3-4 கேமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கான். கண்ணா பின்னான்னு கடைசில கேமியோஸ் ஆடிட்டு இருக்கான். So these are like good positives for LSG. Yeah, those extra 20 runs definitely added to their net run rate, not taking a big hit, right? If you look at it from hindsight. Coming to Punjab's innings, like clinical, that's the one word that we can use to summarize. Prabhsimran Singh ate the chase. Power play லயே முடிச்சிட்டான். Middling the ball. And secondly, இந்த திக்விஜேஷும் பிஷ்னாயும் பவர் பிளேலயே போட்டு அவங்க அங்கேயே முடிச்சிட்டாங்க. 2 பேர் லைனும் ரொம்ப புவரா இருந்தது. They were bowling. அஸ்வின் என்ன பண்ணியிருந்தானோ பவர் பிளேல லிட்டலி திக்விஜேஷ் அது பண்ணிட்டான். I think Digvesh bowled a lot of runs இல்லையா? He bowled to his field. நீ சொல்றது I think Bishnoi தான். Digvijay எனக்கு தெரிஞ்சு No. I'm saying Digvijesh also. So there were 3. In fact, if you saw the power play, first Digvijesh will come. Prabhsimran வந்து down the leg வந்து fine leg over cover வந்துட்டு வச்சு over deep fine legல ஒரு 6 அடிப்பான். ஒரு sweep அடிப்பான், 4 அடிப்பான். 2 தடவை அது பண்ணுவான் அவன் by the way. ஏன்னா அவன் ரெண்டுமே அஸ்வின் போட்ட அதே பால் டு நிதிஷ் ராணா போட்டான். See, அவன் Digvijesh, I wouldn't blame அது. I think it was more to do with Prabhsimran's brilliance than, ஏன்னா அவன் வந்து deep mid and long on வச்சு போடுவான். So கொஞ்சம் க்ளோஸ் பால் போடுவான். அவன் முன்னாடியே அக்ராஸ் வந்துட்டு அவன் he'll find the gap. அது it is just அவன் see, that is much better than Ashwin bowling leg sideல வந்து deep square legலாம் பால் போடுறது எவ்வளவு பரவாயில்ல. He bowled to the field. Unfortunately இவனுக்கும் டீப் ஸ்கொயர் லெக் இல்லடா. அவன் வந்து போட்டது டீப் ஸ்கொயர்க்கே போறடா. அவன் டீப் மிட் லாங் ஆனும் வெச்சு போட்டான். அவன் இன்னும் க்ளோஸரா போட்டு இருக்கலாம். பட் லைனை மிஸ் பண்ணிட்டான்டா. அதான் சொல்ல வரேன். அதனால அவன் 1 leg வச்சானா தூக்கி அடிச்சிட்டான். அதே கேரம் பால் தான் போட்டான். 2 அடி வாங்கின பாலும் தள்ளி இருந்தான். அது அவன் 2 he showed both the steps. But I mean அவன் வந்து fairly much better. It did not
drastically create an impact because Ashwin ஒரு ஓவர் போட்டு 16 runs கொடுக்கிறது வந்து it changes the dynamics of the game. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அடி வாங்கிட்டு இருப்போம். பிளஸ் அஸ்வின் போடுறது வந்து அவன் ஃபீல்டுக்கெல்லாம் அஸ்வின் வந்து 2-3 ரபிஷ் பால்ஸ் பவர் பிளேல போட்டிருந்தான். சரியா, வாட் எவர் செட் அண்ட் டன், அது வந்து என்ன ஃபீல்டா இருந்தாலும் அடிக்கிற மாதிரி பால் தான் போட்டிருந்தான். திக்விஜேஷ் ஐ திங்க் டு ஹிஸ் கிரெடிட் அவன் ஃபீல்டுக்கு தான் போட்டான். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் Prabhsimran's brilliance where he managed to create angles. Well, I mean, அது I saw 2 balls, didn't seem like it, but yeah, let's refrain from going But into at the end of the the day, 4 spiral into overs that 30 is topic. still better. Yeah. Yeah. See, that is what happened with Ashwin also. At the end of the day, after the power play, he pulled back. But the point is, you're throwing away the game in the power play. That is what we need to take into account, right? That's what we're discussing here. Where did I'm with you. LSG lose the game? Bishnoi சொல்றது 100% I'm with you. Bishnoi bowled Yeah, fifth. Bishnoi. ஏன்னா Agreed. அவன் வந்து 2 பேர் லெக் சைட்ல வச்சுட்டு அவன் 6 கொடுத்த பால் க்ளோஸ் பால் Correct. அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப். அவன் ஆமா ஒத்துக்கிறேன். ஒன்லி ஹேட் டு, அது லெங்த் கூட இல்ல, அது பேட்ஸ்மேன் மூவ் பண்ணி ஹீட் பண்ற மாதிரி தான், அது ஜஸ்ட் அப்சல்யூட் ஃபில்த். அது Yeah, agreed. I'm with you completely. பட் ஆனா But now அது ஒரு Also, I think there was a sorry, go ahead. so as a spinner you will always have the disadvantage because you bowl a little slower. If you are able to lead the line quickly, even a good ball can easily become a bad ball if you don't have enough fielders outside. So அது வந்து ஒரு It is what it is, right? Why you bowling the power play then? It's a captain's decision. You're equipped for it. அதான் high risk high reward அது. You அந்த ரிஸ்க் எடுப்பான், நீ எடுத்து அவன் வந்து விக்கெட் எடுப்பான் தான் போவ. But I think from a captaincy decision, it was a poor decision for Pant to bring in 2 to 3 spinners in the power play itself, in fact. I think And expected the wicket hold a bit more, which didn't happen. when both of them are clean hitters of spin, Nikki P clean அடிப்பான் spinner. So did Prabhsimran Singh. Priyansh Arya வந்துட்டு sorry, my bad. Shreyas Iyer and Prabhsimran Singh. In fact, even Priyansh Arya was also going well to begin with. Unfortunately, Digvesh கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான். And I like that gesture and banter, entertainment. கேமுக்கு எதுக்குடா இதெல்லாம் பண்ற? அதுதான், அது வந்து don't celebrate too early ன்னு வாங்கல, அந்த மீம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தது. இதுக்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்தான், இப்படி கிட்ட வந்து தேவையில்லாம சைன் போட்டான். ஃபேன்ஸ் ஓவர் 4-6க்கு ஃபேன்ஸ் வந்து இது சைன் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த நோட் போட்டுருந்தாங்க. ரெண்டாவது விக்கெட் அவன் தான். I think he took Prabhsimran's wicket too. அந்த கேட்ச் விக்கெட் எடுத்து அவன் மட்டும் தான் விக்கெட் எடுத்துட்டான். அவன் தான் bowling போட்டுருக்கான். Fair enough. ஆனா அந்த catch was a brilliant catch by the way. We need to take that into account. Baby புடிச்சு உள்ள தள்ளிட்டு ரவி பிஷ்ணாய் வந்து ஒரு athleticism காட்டி forward dive catch. But again, see, Prabhsimran Singh was the enforcer there. He was like going after the ball. And clearly Shreyas Iyer was just cleaner rotating. Every time he got a fifth ball, he was depositing it in the stands. So they had a very clear plan. They were clearly executing. And I think Prabhsimran Singh had to go for that shot. He was going for the boundary. See, it's like, hey, நீ போடா, நமக்கு 8 விக்கெட் இருக்கு, நம்ம நெட் ரன் ரேட் ஏத்தோமா, ஷார்ட் எடுப்போமா. So it was more of, yeah, credit goes to Digvesh for getting the wicket. But it was more of, ball போட்டா மாட்ல ஒழுங்கா விக்கெட் விழுந்துருச்சு. That was more of how I saw it, as opposed to it being a brilliant ball and getting the wicket. So that's how I saw it as well. I want to add one thing. Between Bishnoi and Digvesh, both are leg spinners. Agreed. Off leg, Digvesh just gets an extra bit of bounce. He just hits the bat higher. The extra inalda, I think he got both the Priyansh Arya. That part I agree. And I think even bowling Digvesh in power play made sense. Wicket that part I agree. Ravi Bishnoi power play never. He's a skiddy bowler unless he gets a low bounce wicket. The wicket நீ போட்டாலே தவிர skidiness actually helps you. இங்க நீ ஆடு ஐபிஎல் 10ஆம் தக பிட்ச்ல நீ பவர் பிளேல போட்டா அவன் லெங்த் பால்ல கூட நீ காலை இந்த பக்கம் போட்டு அடிக்கலாம் through the line. And he's going to get it. Even a mistake shot is going to get it to the bats these days. So bowling Ravi Bishnoi power play is something that will never make sense to me. But yeah. I don't know. I mean, it worked for India. It didn't work here. That's a different thing. As you said, you have to play to the conditions and the pitch. You need to realize what the pitch is giving you and pull according to it. Bishnoi போடு 100% I agree. The red side wicket la kondu nee Bishnoi power play la kondu varudhu doesn't make any sense. Also, Manimaran Siddhartho's first ball that he came out right after the power play to bowl. Prabhsimran Singh முன்னாடியே திரும்பி நின்னுட்டான். பால் போடுறதுக்கு முன்னாடியே திரும்பி நின்னுட்டு அடிச்சிட்டான் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பர். So I think there were things that you know this guy is going to go after you. You need to do something slightly different. But I think it will come with time. He didn't, to his credit, he didn't let him settle.
சித்தார்த் மட்டும் நல்ல பால், காலுக்கு கரெக்டா Yeah, லென்த், அவன் திரும்பி இது மேல பாயிண்ட் மேல வச்சான். ஐ மீன் yeah. have to Brilliant give credit. batting. But Prabhsimran just took his chance and it paid off today. yeah, I think that's other teams have to look at how PBKS is planning and executing their chase and breaking it down into different phases. And I think that's something other teams need to take away from this. This was like a clinical chase, right? For Yeah, any team to learn and break that down. Then came absolutely. Nehal Vadera as an impact. I was expecting they would have immediately brought in a Shashank Singh or that Hegde guy. But to my surprise, actually, Nehal Vadera walked in. And for me, it was like, hey, என்ன பண்றீங்க net run rate நீங்க வந்து you're losing out on net run rate where you're bringing in like an impact player who didn't play and who's like struggling to meet and middle the ball. But turned out to be like one of the best decisions for them where they gave that guy the confidence. At that point in time, if you notice, this guy was like 8 of 10 balls. Yeah. And Shreyas was taking on and getting 1-2 boundaries and rotating it to him, and he kept talking to him in the middle. I'm not sure what the conversations were in the middle, but in the post match, it clearly looked like Vadera said, "Hey, we had a leader. I have a great leader, and who's instilling confidence in us and just saying, hey, express yourself. Don't worry about anything." And I think that clearly shows, right, the dressing room environment and the confidence that's given to these youngsters is clearly shown. Vadera, once he started clicking, there was Yeah. nothing like that. He just accelerated very quickly. 6-4, 6-4, deposited them left, right, center, and before you realized it, he was going to reach a 49 of some 24 balls, and Shreyas Iyer Yeah. was at 46. Yeah. And at that point, it again looked like they பாவம்டா அவன் ஒரு 100 மிஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்த ஹாஃப் செஞ்சுரியும் மிஸ் ஆக போகுதுன்ட்டு. In fact, I was rooting for Shreyas to get his 50. Thankfully, that last dot ball was a dot ball in the over. Before that, he had 2, 3 fours, in fact, I guess. தாக்குங்க போட்டு சொல்லிட்டு அடிச்சிருக்கான். அதை பத்தி நம்ம பேசணும் ஆரம்பிக்கும் போது பட் நான் பர்சன்டா Yeah. செஞ்சுட்டாங்க. Yeah. பட் பாப்ஸ் இன்னைக்கு நீ பார்த்தனா அட்லீஸ்ட் ஃபார் பஞ்சாப் த டாப் 4 people are Indians, which is not something very common in other teams. Rajasthan, entire 6 players are Indians. Top So 6. that's a surprisingly good thing because Punjab seems to be grooming in all the Yeah, I agree. youngsters and giving them the right opportunities. We don't see that often in other teams. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் 4 Yep. பேருமே வந்து இருக்கிறது, அதுவும் I mean, fairly not so experienced people with 40-30 games in their bank. So it's a good thing from Shreyas. I'm assuming Shreyas is the one who's choosing to do all this, or let's say even if the management does it. And as you said, bringing in Nehal when Shreyas was there made little more sense because he can instill that confidence, or he can talk through, because he would have recognized the talent. Okay, ஆட முடியும். It's just that he needs someone to help him through these tough times. And what's better than having the... What better opportunity? Yeah. Exactly. So I'm actually happy that even for LSGயும் பார்த்தனா நம்ம ஆளுங்க சமாத் வந்து அதான் சமாத் is the guy I think CSK needs. அந்த டைம்ல ஒரு quick 27 what Dhoni used to do earlier is someone that we had in Samir Rizvi last time, but Samath we thought we had in Samir Rizvi, but he's yet to prove his mettle either. So நம்ம ஒழுங்கா இன்னும் சான்ஸ் கொடுக்கணும். I mean இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு இல்லடா ஏதோ பார்த்தாங்க இப்போ. I mean end of the day IPL நம்ம பார்க்கறதா பிரச்சனை. நம்ம இதுல நம்ம unproven commodity இல்லையா? See, Samath வந்துட்டு yeah, he was doing well even for SRH. Exactly. Certain days he was doing. Some days he did finish games, some days he didn't. It's the same case even with CSK, right? Some days Dhoni will finish, some days he won't. We can't expect him to finish all the time. So like all other players, but Samath had a good season last time again with SRH. I mean, I understand where Samath is actually more effective with his bat than his ball, actually speaking currently. So batsman can bowl then. Yeah. So coming to, as you suggested, we'll need to, out of the 3 teams this year which haven't bagged a title yet, who are you rooting for? RCB, DC, and Punjab Kings. So see, LSG is also in the bucket, but LSG is a fairly new team. So considering these 3 teams, I think these 3 teams have done something this year. I think we were also discussing, right? They went about with a solid plan to the auction to pick the right balanced team that they want, and clearly showing signs, clearly already showing results of their plan and hard work that they put into
pre-auction or before the auction and how they went about in the auction. Clearly, RCB had a plan. They wanted a team that revolves around Kohli and Patidar and their brand of cricket. DC went about with balance, and in fact, they brought solid players, to be honest. Punjab went about with the management, like with the combination. Shreyas Iyer and Ponting led DC to their first ever finals long ago. Now the same combination is going to perhaps lead Punjab to their finals to perhaps bag a trophy. That's what it looks like from how they're performing at least. But too soon to see how they keep up their form through the ரெண்டு tournament. மாசத்துக்கு Yeah. ஆடிருக்காங்க. Yeah. But But those two matches, they yeah. demolished the Yeah. opposition. You have But to give it to Yeah. them. problem is in IPL, sometimes நடுவுல வந்து எங்கேயா ஒரு கிளிக் ஆகலன்னா அப்படியே டைனாமிக்ஸே மாறிடும். நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன்னா Yeah. people, I mean, the teams who have not done well extremely badly, they will eventually come up. So அதான் பட் this season Classic example is GT and RR. Typically, they will do really well in the beginning of the season. Towards the end, they'll falter. correct. And last season, reverse example was RCB. RCB. First Yeah. 6 கேம் அடி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் they qualify ஆனாங்க Yeah. டாப் 4. Yeah. பட் RCB இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் இன்டென்ட் டீம், they look more sharp. They look ஏதோ ஒரு தாட் ப்ராசஸ் This time, இருக்குது. எது வாங்கினாலும் ஈ சலாண்ட் கத்த தான் போகாங்க. என்ன பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? பட் ஓகே, let us not get there. But yeah, I mean, I will root for Punjab solely for the fact that they're bringing in more youngsters, giving them good opportunities to lead. And Shreyas வந்து நிறைய ஹேட் வாங்கியிருக்கான் fans and also he's been an unsung he's unsung so hero, much. I think, Shreyas. And He was he very didn't underrated get- even for India. Absolutely, he didn't get the credit that he deserved even for winning the IPL trophy last time around. It was Gambhir who got all the credit. Yeah, அதுவும் I agree. every time you push him back, he always seems to come up even stronger. That's a very good attribute to have. So I mean, நீ கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சர் எனக்கு. Who do you want-ன்றது Fair. RCB எனக்கு வந்து ஆசை இருக்கு, பட் இந்த ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து கொந்தளிச்சிருவாங்க, அதான் பிரச்சனை. கோலி ஓகே, ஒத்துக்கிறேன். greatest IPL All player. of us want Kohli to win, but not the fans to win. So unfortunately, the fans have been very Very toxic, similar to and that's what. Yeah, எனக்கு ஆர்சிபிலாம் லிஸ்ட்லயே இல்ல. ஐ I want DC to win. Just, I mean, I think they are the strongest team amongst the 3 teams that you have said so far. ஏன்னா அவங்க batting is sorted, bowling extremely sorted. ஏன்னா இன்னும் one thing that we forget is நட்ராஜன் ஆடவே இல்லை. நட்ராஜன் 4 ஓவர் போட்டாங்க அவங்க டெல்லிக்கு. அவங்க லைக் அவங்க bowling I think is the strongest. Maybe only Mumbai, I mean, Mumbai with Bumrah of course will be the strongest, but closest to what Mumbai have in bowling, I think Delhi absolutely sorted. Akshar Patel, Kuldeep, Stark, Natarajan. Gun bowling attack. அது தவிர ஜேக் agree. பிரசன்ட், கேஎல், top notch team. So I think they just have the blend of Faf. balance, experience and Faf coming good. Of course, the experience இருக்கு, அவங்களுக்கு தேவையோ ஐடியா இருக்கு. quality இருக்கு. And இந்த நிகம் மாதிரி ஆளு புது பிளட் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. So I think they are sorted, absolutely sorted. Yeah. I forgot his name. Digvesh Nigama, அவன் பேரு இல்ல From, something of Nigam. course, எல்லா நியூ பாய்ஸும் Yeah, பெர்ஃபார்ம் yeah. பண்ண absolute gun team. Agree. Fair enough. Anyway, I think it was a good match. நாளைக்கு யார் மேட்ச்? RCB versus நாளைக்கு GT. அது நம்ம நாளைக்கு ப்ரீ மேட்ச்ல பேசிக்கலாம் பாப்ஸ். இன்னைக்கே பேசி Right. முடிச்சோம். நாளைக்கு என்ன மேட்ச்னு ஒத்துக்கிறேன். பார்க்கலாம். போட முடியாது. இல்ல ஒத்துக்கிறேன். Fair enough. Okay. So it was a good match. Let's sign off with that. And let's root for Punjab to play the brand of cricket they're playing. It seems like a very good brand. Always open to see and keep the tournament open. Makes it more entertaining and exciting. In fact, this time around, even though it's sad to see that a lot of our CSK fans will dilute because there are better teams and better brands emerging, it's a very natural thing for plastic fans to move around. Nevertheless, it's also a good thing. But looking forward to it. Looking forward to how this whole year pans out. ஆனா யாரையோ மை வச்சுதான் பேசுறேன். யாரும் அட்டாக் பண்றான்னு தெரியல. ஃபேன்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பிலோ. ஆமாண்டா. Okay boys. All right. Done. Yep. See. Do have kings in
டேய் Yeah, so I have a question. So we didn't discuss this topic. What should teams do to stop this red hot Punjab? Or what is Punjab's weakness? That's also something we need to discover and uncover because otherwise the tournament will end before it starts. So, எனக்கு see for me it's very clear. In any ship, you take down the captain, the ship in itself becomes weak. So getting Shreyas Iyer out would probably be because see அவனுக்கு அடுத்த 3-4 பேட்ஸ்மேன் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் 4 பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்ச பாய்ஸ் தான். ஸோ நீ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சப்போர்ட் இருக்குன்றது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஐம் பிளேயிங் வித் மை கேப்டன், ஐம் பிளேயிங் வித் ஹிம் அண்ட் இஸ் தேர் அப்படின்றது. ஸோ அதை நீ பிரேக் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தென் மேபி மொரால் அஃபெக்ட் ஆகலாம் பிகாஸ் இஸ் பீன் டூயிங் வெல் அண்ட் இஃப் தட் சடன்லி சேஞ்சஸ் தெர் குட் பி ஷேக் டவுன். I know. ஏன்னா எனக்கு அதுக்கப்புறம் கிளென் மேக்ஸ்வெல் நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு. அவன் வெக்கேஷனுக்கு வரான் ஐபிஎல்க்கு. இஸ் நாட் பட் இஸ் டூயிங் வெல். ஐ மீன் வி நீட் இது இன்னொன்று நான் சொல்ல Agreed. மாட்டேன். இந்த ப்ளூ கலர் போட்டு ஒரு கேட்ச் பிடிச்சாங்க வெளியே, ஆமா அவன் நம்ம டீம்ல ஆமா அவனை எடுங்கடா. ஆமா ஹைலைட் ஆக்சுவலா ஆமா இந்த பாயிண்ட் நம்ம மறந்துட்டோம். ஒரு 6 தூக்கி அடிப்பான். அத ஒருத்தன் பால் பாய் வெளியே அசால்ட்டா இப்படி பிடிப்பான். ஜாலியா நம்ம பிடிப்பான் டீம் பாய்ஸ் தீபக் குண்டா தயவு செய்து பாடுறா டேய் அந்த வீடியோ பாடுறா என்னடா பண்றீங்க நீ வீட்ல. அது பார்த்து எனக்கு அடுத்த செகண்ட் அதான் தோணுச்சு, டேய் இந்த பையனை கூட உள்ள எடுத்துக்கோங்க டீம்ல ஃபீல்டிங்காக. டேய் ஓவர்டன் தீபக் குண்டா பாருங்கடா அத. But nevertheless, I think one thing to call out, as you said, take down the captain and the ship will steer away or it lose its course, which is absolutely true. I think these young boys draw inspiration and draw like a sense of stability because there's a guy who's scoring and is in good form, and also Shreyas is in the middle talking to them and helping them through tough times, perhaps. But I also think there's another very mature player in Shashank Singh at the bottom end who can play the same role that, in fact, we've seen very short of him. He's not given the stage that he deserves at this point in time. But I think, yeah, how do you get Shreyas Iyer out is another question to ask in the form he is in. எப்படி ஷார்ட் பால் போட்டாலும் அடிக்கிறான். அவன் ஷார்ட் பால் தான் வீக்னஸ்ன்னு சொன்னாங்க. எவ்வளவு 6 அடிச்சான் தெரியுமா? அந்த 3 6 அடிச்சான் ஷார்ட் பால் இந்த தடவை. ஆனா நீ Clean, அதான் middled it. இல்லடா நீ 130ல அவனுக்கு ஷார்ட் பால் போடுறது இதுவே இல்லை. ஷார்துல் தாக்கூர் 129. நீ ஷார்ட் பால் அவனுக்கு போட்டா நீ 145 150 தான் மூஞ்சிக்கு போடு, மேபி கெட்ஸ் ட்ரபிள். பட் 130ல நீ அதுவும் இந்த மாதிரி 2 பவுன்ஸ் இருக்க விக்கெட்ல நான் ஷார்ட் பால் அது வீக்னஸா இருந்திருக்கலாம். ஐ கிளியர்லி ஹஸ் வர்க்ட் a lot on his short ball. Now he's going That's seeing. inside the We are line of the seeing ball. that. He's Yeah, going yeah. inside the line of the ball so he can hook more easier. முன்னாடிலாம் he 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 moved away, tried to hit it over third man. He Yeah, yeah. has worked a lot on his technique, which shows. Yeah, but yeah, I think if you were to ask me what I would still not rate Punjab's bowling as much. Even in Gujarat game எடுத்தா கூட it was a master stroke to bring Vaishak in. அவன் கொடுத்த 3 ஓவர் தான் ஜெயிச்சுது. அது he nailed the wide Yorkers. Yeah, இல்லைன்னா அவங்க bowling-ம் கொஞ்சம் தக்கதிமிதா தான். இன்னைக்கு yeah, but Arshdeep managed, I mean, the new ball bowlers managed to create a big enough dent where our middle order couldn't recuperate. But having said that, I think batting they clearly look strong. Even the Indians, they seem to be performing. But as a team, any weakness, like only to be very easy and point their critical. weakness at me, Yeah. I think it is their bowling. I think there are a lot of Cracks. So when you say the bowling is weak, are you saying the way to beat them would be, hey, put a total of a 250 and 250 then கூட chance வேண்டாம். பார்க்கலாம் or a 220? இல்ல ஐ திங்க் ஒரு ஆப் லைக் இப்போ ஒரு சிஎஸ்கே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் பிளேயிங் அகேன்ஸ்ட் தெம் அந்த பார்க் ஸ்கோர் நீ எடுத்துட்டு சிஎஸ்கேவோட ஸ்ட்ரென்த் இஸ் bowling. ஸோ சிஎஸ்கேங்கிற எடுத்த டீம் ரொம்ப தப்பான எக்ஸாம்பிள். 150 அடிச்சாலே நம்ம கஷ்டப்படுவோம். So மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ்னால எக்ஸாம்பிளுக்கு சிஎஸ்கே எடுத்த முடியா. ஐம் சேயிங் நீ ஜஸ்ட் பார் அண்ட் ஜஸ்ட் அபோவ் பார் எடுக்க லைக் ஒரு இந்த விக்கெட்ல வின்னிங் ஸ்கோர் 180னா அவங்க bowling லைன் அப்ப நீ லைக் யூ கேன் ஈஸிலி புஷ் them get the extra 10-15 runs which will yeah, but I eventually think the firepower that Punjab, okay, let's take that as an example, right? In the beginning, they gave the mic to Stoinis and they gave the mic to, I think, Nikki P as well. And they were trying to figure out what the par score was. And pre-match, also the coaches and the folks had suggested the par score on this pitch is 180.
anything close to 180 would be a great match. The total was, I think, 172, which was eaten in 16 overs. இல்ல So பாஸ் ஐ திங்க் even at 20 runs on top, 20 runs on top of that was இல்ல also a பாஸ் very easy win for Punjab, in my இல்ல opinion. அது ஐ திங்க் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு டூ வித் LSG's bowling. I think they have the weakest bowling attack going around with all the injuries. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கேமே அவங்க க்ளோஸ் ஆப் கொண்டு போனது வைப்ஸ் அண்ட் நிக்கி பூகான், அவ்வளவுதான். அவங்க போலிங்கை காம்பன்சேட் பண்ணி நிக்கி பூகான் அடிச்சு ஜெயிச்சு கொடுத்தான் லிட்டரலா. அவங்களுக்கு போலிங்கிறது லைக் இப்போ ஷார்துல் தாக்கூர் அவங்களோட மெயின் ஸ்ட்ரைட் போலர், வாட் எவர் ஹி ஹஸ் பீன் போலிங் பிரில்லியன்ட்லி, ஆல் டியூ கிரெடிட் டு ஹிம். ஆனா நீ ஷார்துல் தாக்கூர் இது பார்க்க அவன் கவுண்டி கிளம்ப ரெடியா இருந்தான். அங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் வந்து ஒரு 2 கேம் ஆட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனை டீமுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ஐ மீன் தே எசென்ஷியலி தேர் பிரைமரி போலர் 11 கோடி கொடுத்து ரீடைன் பண்ண போலர் ஹி ஆல்மோஸ்ட் ஹஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிராக்சர். ஸோ ஐ மீன் அவங்க போலிங் அட்டாக் வந்து நீ பார்த்தனா அது செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் போலிங் அட்டாக். அவங்க எல்எஸ்சி போலிங் அட்டாக் இஃப் யூ கான் டேக் டவுன், யூ கான் டேக் டவுன் எனி அதர் போலிங் அட்டாக். பட் வித் ஆல் டியூ கிரெடிட் அவங்க 2 கேம் ஜெயிச்சிருக்கணும். Like Ashtoj Sharma magic இல்லனா they should have been 2 out of 3. And I think the only person that is responsible for that is Ricky Pugan. He has been playing தமிழ் நியூ out. இயர் அன்னைக்கு பார்ப்போம் எல்எஸ்ஜியோட போலிங் அட்டாக்க சிஎஸ்கே எப்படி தூக்குதுன்ட்டு. லெட்ஸ் சி. இவர் சொல்லியிருக்காரு செகண்ட் ரேட் போலிங் அட்டாக்னு. அன்னைக்கு சிஎஸ்கே பேட்டிங்க நம்ம அன்னைக்கு பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்ட்டு. அது கூட ஹோப்ஃபுல்லி வி கம் குட், பட் பார்க்கலாம். அது ஓகே. இப்போ சிஎஸ்கே நீங்க வரும்போது அதெல்லாம் நாங்க பேச ஆரம்பிச்சோம்னா மனசெல்லாம் புண்ணா இருக்கு. பட் அது வந்து ஐ திங்க் தட்ஸ் ஜூம்ல வந்து 2 மினிட்ஸ் தான் வந்து பட்ஜெட் நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரோ வாங்கிட்டு நாங்க இன்னும் 40 மினிட்ஸ் மேல வருவோம். பட் இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட் 2 மினிட்ஸ் எங்களுக்கு இருக்கு. சிஎஸ்கே பத்தி பேச இல்லாட்டி நீங்க 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா நாங்க யூடியூப் லைவ் டைரக்டா வந்துடும். ஜூமே எடுக்க வேண்டாம். மக்களே ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். பெல் ஐகான் இங்க இருக்கும். டொயிங்லாம் சவுண்ட் வராது, நீங்களா கண்டுபிடிச்சு அனுப்பிச்சிருங்க. எங்களுக்கு இதுதான் தேவை. கடைசியில நாங்க 100K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நாங்க கிஃப்ட் ஹேம்பர்ஸ் அனுப்ப போறோம். பிக் ஒன்ஸ். நோட் த பாயிண்ட் யுவர் ஆனர். என்னன்னா 30 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லயே நான் 3 அக்கௌண்ட்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன். பட் ஓகே, உண்மையெல்லாம் ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ்லாம் வெளியே சொல்லக்கூடாது. ஓகே. தோனியும் ஒரு காலத்துல வந்துட்டு டிடிஆரா இருந்தான். சோ அவனும் பெரிய ஆளானா. அந்த மாதிரிதான் நம்மளும். மோடியும் வந்து டீ வித்துட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னாங்க. சோ ப்ளீஸ் சே நோ டு பாலிடிக்ஸ். இல்ல சே நோ டு பாலிடிக்ஸ்ல பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேசணும். டேய் சே நோ டு பாலிடிக்ஸ்ல சொல்லாதடா. ஓகே 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 ஆல்ரைட். ஓகே மக்களே, see you.